It's very good to be with you again this afternoon. I'm so glad it's not pouring down rain like yesterday. Kirungi nnyo nnyini ddala okubeera nammwe olw'eggulo lwa leero era ndi musanyufu nti enkuba tetonnya. So let's quickly review what we covered yesterday. Katukube mu ttooki biki bye twasomye olunaku lwajjo. We looked at the situation in Arabia before Muhammad. Twalabye embeera ey'e Saudi Arabia nga Muhammad tannazaalibwa. We looked at his birth and his early years. Ne tweyongerayo ne tulaba okuzaalibwa kwe n'obulamu bwe nga akulaakulawo ng'akyali muto. And then the first revelation that happened in the cave. Era ne tujjukira nti yafuna okubikkula okwasooka ng'ali mu mpuku. We looked at the satanic verses. Ne tulaba ezimu ku nnyiriri oba zihaya eza Sitaani. The death of Abu Talib and the Hijra. Ne tulaba n'okufa kwa Abu Talib n'okwa Hijra. And then the growth of Islam in Medina. Kati ne tulaba nti obusiraamu buva e Makka ne bwolekera e Madina. And we saw how Muhammad and the Muslims began raiding tribes and caravans. Era tweyongedde ne tulaba abasiraamu engeri gye baalumbangamuko amawanga ag'enjawulo ate ne bamalirizanga babatirimbudde mu ngeri embi. And we ended talking about Muhammad assassinating poets who had written poetry against him. Era twamaliriza olunaku lwajjo nga tulaba Muhammad nga atandise okutta abatontomi abatontoma ebitontome ebyali bimuvumirira n'ebyo byennyininyini byali agezaako okugunjaawo. Now at this point Muhammad is trying to consolidate and grow his power. Kati mu kiseera kino tulaba Muhammad ng'ayongera okwenyweza ate n'okwongera okukula mu maanyi. And he realized that the Jewish tribes were not going to convert to Islam. Era wano n'akitegeerera ddala bulungi nnyo nti eggwanga lino ery'Abayudaaya lyo lyagaana terigenda kukola ki kukyuka kutuuka kubanga bafuuka Abasiraamu. So he had to begin dealing with these Jewish tribes. Kati n'amanya nti bano abagayi bano abaganyi bano abasajja bano Abayudaaya kambakwasise n'omukono ogw'ekyuma. The problem was the constitution of Medina protected the Jews. Obuzibu bwali ki? Kubanga ssemateeka w'e Madiina yali akuuma Abayudaaya. They were to be left alone to practice their religion as long as they did not oppose the Muslims. Mujjukire mu kawaayiro wali nga babaga ssemateeka bano baatula ne bagamba nti Abayudaaya tugenda kubaleka singa tebatuyingirira mu byaffe nabo tubaleke basinze Katonda waabwe. So how was Muhammad going to get rid of these Jewish tribes with this constitution in place? Kati ekibuuzo kijja, Muhammad yali agenda kwasaganya atya gana amawanga amalala ne bana Abayudaaya naye nga ate mujjukire nti ne ssemateeka yali waali. What do you think happened? Kati golowooza yali alina kikolera kyawo oba ki ekyatuukawo? You should know by now what happened. Mulina okuba kati nga mutegedde kyennyininyini ekyatuukawo. A revelation came down. Mu bwangu y'embeera eyo neesoomoza bwe yajjanga ng'agamba nti awo okubikkulirwa kusse. The revelation is in chapter 8 verse 58 of the Tugenze Quran. mu surati ey'omunaana aya 5 And this is what the revelation said. If you are afraid of the treachery of some of your allies, n'agamba bw'obanga olina okutya eri abo banno oba obugagga obwo bwa banno bw'oli nabo mu bumu, you may disregard your treaty with them. Kitegeeza ki? Osobola okuva mu mukago ogwo gwe wali oyingiddemu nabo. So by this revelation, Muhammad could ignore the constitution of Medina. Kati olw'okubikkulirwa kuno Muhammad yali agenda kati kusuulattayo tugambye okusuulattayo ssemateeka oyo w'e Madiina. And so in response to this revelation, Muhammad said, I fear treachery from this Jewish tribe. Kati olw'ekyo kyonna Muhammad yawulira ng'agamba nti kati mpulira nti bali abantu si ba mulembe basi tebatukwatagana nabo olw'abo abantu baabwe Abayudaaya. And so the Muslims laid siege to the area of town where this tribe lived.
kati bano abasiraamu kye baakola ne balyoka basalawo okulumba ne balyoka bakwata ekibuga kyonna kyonna nga bakyetoolodde nga bakiwambye. What this meant was no one could travel in or out. Ekibuga kino baamala okukyetooloola. Lujjukira abantu abalwanyi b'edda baasimbanga ennyiriri nga bagenda okulwana nga bakyetoolodde kati nga teri afuluma teri ayingira. So they could only eat and drink whatever they had in their homes. Nga bambi ekiseera ekyo nga jula teri afuluma teri akola bya busuubuzi kokka ke baali beeterekedde ak'okulya n'ak'okunywa baakalyanga ke kali mu nnyumba ne bakalya ne kaggwawo. And so when they had eaten all their food and drank all their water, they began starving. Kati bwe baamala okulya ebyokulya byonna bye baali balina ewaka ne baamala okunywa amazzi ge baali balina jjukira babeera mu ddungu kati ne batandika okubanga enjala ebayisa bubi ne bakola bubi. So they became very weak, and finally they came out and said, okay, Muhammad, do with us whatever you will. Ekiseera kyatuuka bonna ne baba nga banafuye mbeera bambi ng'ebatomedde eyo okubanga banafuyidde eddala emibiri gyonna nga tekyasobola kweyongerayo ne bagamba ssebo Muhammad tukole kyonna kyoyagala okutukola. So Muhammad ordered that every member of this Jewish tribe be killed. Awo Muhammad n'alyoka awa oda n'alagira ekiragiro buli muntu yenna ayitibwa Omuyudaaya oba w'eggwanga ery'Ekiyudaaya attibwe oba atemebweko omutwe. But the Jewish tribe had an alliance with one of the Arab tribes. Naye mujjukire nti bano Abayudaaya baalina omukago gwe baali basse n'agamu ku mawanga ag'Abawalabu. And the leader of that tribe persuaded Muhammad not to kill them all. Kati omukulembeze ow'eggwanga eryo ery'Abawalabu n'ayogera ne Muhammad n'agamba mbi nkwegayiridde abantu bano tobatta. So Muhammad allowed them to live but took everything that they owned. Kati awo Muhammad n'alyoka abakkiriza nti kale nzikiriza sijja kubatta naye buli kyabugagga kyabwe kyonna na kyonna kye baali balina n'alyoka akitwala n'akyeddiza. And all of these possessions were given to the Muslims. Era wuliriza buli kyonna kyonna ekyali ekyabwe mataka bya bugagga byonna eby'obusuubuzi ne biweebwa Abasiraamu. And the people were sent out into the desert. Era abantu bano Abayudaaya ne basindikibwa bagende mu ddungu. Now, later Islamic scholars recognized that this makes Muhammad look bad. Era wuliriza abasomye ne bayingira buzibu okusoma kw'eno eddiini y'Ekisiraamu bo bagamba ekiseera ekyo bwe kyatuuka Muhammad yatandika okuba n'ekifaananyi ekibi mu bantu. So they tried to come up with some explanation to make Muhammad look better. Kati ne bagezaako okuggyayo engeri y'okunnyonnyola nti Muhammad ono afune ekifaananyi ekirungi mu bantu. So they first tried to say that this Jewish tribe violated the treaty by not going out and fighting with the Muslims at the Battle of Badr. You remember that first battle? Ekyokuweerereza kye kino oba okunnyonnyola kwe baateekawo kwe kuno nti Abayudaaya bano twali tuli mu mukago nabo era singa twali tuba tulina abatulumbye oba be tulina okulumba twali tulina okugenda nabo naye bano bo baagaana ne basigala ewaka ffe ne tugenda ne tulwana. Kati olw'okugaana okukola ekyo kye twali balina okukola naffe gundi eyo etteeka gundi ssemateeka yo baali bamumenye era ne bagaa kati tulina okubeeyawulako. But if you remember the story, the Muslim army went out to attack a caravan and did not know the Meccan army was going to be there. Wuliriza bano abasajja mujjukira olugero nga bwe twali tululaba nti baagezaako okugenda okulumba biri ebibinja eby'abasuubuzi naye nga tebaamanya nti waliwo be bayinza okutomera oba okusisinkana wakati mu mugendo ogwo. So it's not fair to blame the Jewish tribe for not going out and fighting when no one knew there was going to be a battle. Wuliriza sikyali kirungi kubanga bavunaana bano Abayudaaya nti tebagenda kulwana kugenda nabo mu lutalo kubanga nabo baali tebamanyi kiki kyennyini kye baali bagendako ate tebategeera nti lugenda kubeera lutalo. So the effort to make Muhammad look better doesn't work. Era ekyo kye bagezaako ekifaananyi kye bagezaako okusiigasiiga nti Muhammad alabike bulungi tekyasobola kukola. Actually, a lot of time and effort is spent by Muslim scholars trying to make Muhammad's bad behavior look better.
era wuliriza abana abasajja abayingidde naye nga basiraamu abagezezaako okusoma n'okutereeza ekifaananyi kya Muhammad batutte obudde bungi nnyo lwe beeyongera okumusiiga ekifaananyi ekirungi naye nga ekifaananyi ekyo ekirungi tebagezezaako kukimusiiga bulungi kubanga ye already ebikolwa bye byali bibi. So now we come to the battle of Uhud. Tugenze kati ku lutalo lwe bayise olwe Uhud. There's not very much interesting about this battle. It was a stalemate. No one was the victor, no one was the loser. Era olutalo luno tetulina nnyo kyamaanyi kye tuluyigamu oba kisoomooza kye tukirolabamu kubanga teri yafiirwa ate tetulabamu nti waliwo embeera embi oba yatuukawo eri awo. And I should say this is between the Muslims and the Meccans. Era wuliriza wano ngamba nti olutalo lwali wakati w'abasiraamu ne bali bannaabwe ab'e Mecca. The important thing that came out of this battle is that Muhammad was severely injured. Kiki kye tuyigamu wano mu lutalo luno lwe tulimu kulaba olwe Uhud olwo ye Muhammad yakola ki yakubibwa bubi nnyo ate n'afuna ebisago ebingi ddala. And of course the people believed that prophets could not be harmed by their enemies. Era abantu balina endowooza eno nti buli nabbi yenna yali tasobola kufuna kukosebwa oba bulabe bwonna okuva eri abalabe be. And since Muhammad was very seriously hurt, people began to question, maybe he's not really a prophet after all. Kati olw'okuba nti omusajja ono yakosebwa nnyo n'agenda n'ebisago baatandika okufuna ebibuuzo ku mitima gyabwe ayinzika okuba ng'ono si nnabbi mutuufu. And so Muhammad had to do something to re-establish his power. Era Muhammad nga bwe mumulabye okuviira ddala eri emabega buli kyatuukawo yabeera musajja mukujjukujju ng'alina kyafumba n'ateekawo ne ku guno omulundi yabeerako kye yafumba okusobola okuzza obujja amaanyi ge. So he turned his attention to the second Jewish tribe in Medina. Kati wuliriza essira lye n'alyoka aliteeka kati ku ggwanga lino ery'Abayudaaya eryokubiri naye nga lyo lyali Madiina. All the details are not important, but again Muhammad took everything they owned, distributed it among the Muslims, and sent them out into the desert. Era kye yayongera okukola yalumba Abayudaaya bano abaali e Madiina n'alyoka abaggyako ebyabwe byonna n'abigabira Abasiraamu ate bambi Abayudaaya n'alyoka abasindika mu ddungu. So if you're noticing, it's very profitable at this time to be a Muslim. Era bw'oyongera okwetegereza mu mbeera ey'ebyenfuna oba ey'ebyobusuubuzi eyagendanga ku luuyi lw'Ekisiraamu awo omwana wattu mu byekwatagana n'ebyenfuna oba ebyobusuubuzi ye yali afuniramu ddala. So now there's another incident that we're going to talk briefly about. Tugenda ku kitundu ekirala oba ekyo ekyatuukawo kye twagala twogereko. 8 men from the Urena tribe visited Medina. Abasajja 8 abava mu ggwanga erya Urena bagenda ne bakyalira ekibuga oba ekitundu ekyo eky'e Madiina. And they got ill. Something was making them sick. Ne wabeerawo ekyabatuukako bakirwadde ne kibambala ne batandika okubanga bali mu mbeera ey'obulwadde. So Muhammad said, go out to where my camel herd is and drink milk from the camels and urine from the camels and you will get well. Era ekiseera ekyo bwe kyatuukawo Muhammad n'alyoka agamba nti mugende eyo wali eŋŋamiya zange gye nzitereka oba gye zibeera mu kisibo kyazo naye bwe mutuuka eyo munywe ku mata g'eŋŋamiya n'amazzi ago g'eŋŋamiya oba n'omusulo gw'eŋŋamiya bwe munaamala okugunywa mujja kumaliriza nga muwonye. Now we don't know why, but these 8 men killed the shepherd and scattered all the camels. Naye situmanyi kikyatuukawo bano abasajja bwe baatuuka mu kisibo eky'eŋŋamiya batta omusumba w'eŋŋamiya alunda eŋŋamiya ate tebaakomaawo eŋŋamiya zino ne balyoka bazita ne zisaasaanira mu ddungu. So Muhammad sent some soldiers to track them down and capture them. Era Muhammad n'alyoka asindika abasirikale be basobole okubanoonya babazuule era bamala okubazuula babawambe babakomyewo. Muhammad ordered that their hands and their feet be chopped off. Era olw'ekiragiro kya Muhammad nga bamaze okukwatibwa n'agamba batemekebweko emikono weewaawo n'amagulu nago gatemebweko.
and their eyes to be poked out with hot branding iron, era n'ayongera okuwa ekiragiro n'agamba amaaso gaabwe gaggyibwemu naye nga bakozesa obutayimbwa obwo bwe batadde mu muliro nga kamyukiridde ddala, omutayimbwa ogumyuse gwe batadde mu muliro ne gumyukira ddala gwe baateekanga mu liiso eri abo abasajja abo nga amaaso ne galyoka gatulika ne gavaamu. and then he ordered them to be placed upon these piles of rocks out in the sun and denied any water. Teyakoma ekyo kubatundula mu maaso naye ng'akozeseza emitayimbwa egyo egiriko egyo emimyufirivu egyo gy'omuliro egyokya, n'alyoka amala okubatta n'agamba bateeke babapangepange ku njazi, buli muntu yenna anaaba ayitawo yeerolere naye nga babatimbye kuli. And so they slowly died from thirst and exposure to the sun. Wuliriza, ne baba nga bafa bulumi, nga bafa omusana, nga bafa embeera eyo gye baali babataddemu mpola mpola naye nga bafa bulumi. So remember that these men did kill Muhammad's shepherd. Mujjukire kituufu omusajja ono yatta omusumba oli ow'eŋŋamiya. So they deserved some punishment. Era nga kigambibwa nabo baali beetaaga okubanga babonerezebwa. But people look at this and say it was such cruel torture that this was so awful that Muhammad did this. Era abantu abasomi abatunudde ne bongera okwetegeeza bagamba kuno kwali kutirimbula kuli okw'ekika ekya waggulu nga amazima ddala omuntu n'omugyamu amaaso n'omutemako emikono n'amagulu ate ng'okozesezza omutayimbwa ogwo ogubadde mu muliro n'oggyamu amaaso n'olyoka omutimba wali eri n'agenda kukundi ku njazi n'afa mpola mpola, kyali kibi nnyo. So now we're going to talk about another of Muhammad's marriages. Era kati tugenda kweyongerayo tulabe ku bufumbo obwokusatu obwa Muhammadi. His marriage to Zainab. Obufumbo bwa Muhammadi omukyala gwe yawasa ayitibwa Zainabu. So Muhammad had adopted a young man by the name of Zaid. Ayina omwana omuwala gwe yali yeereetera mu maka ge oba gwe yali yatwala naye nga bamuyita Zaid. And Zaid was married to Zainab. Era Zaid ono yali mufumbo eri Zainab. One day Muhammad went to visit Zaid. Olunaku lumu Muhammad n'agenda akyalireko Zaid. Zaid was not home. Zaid nga taliiwo. But Zainab was there. Naye nga Zainabu yali ewaka. So Muhammad was outside the door of the house. Era akatula bwanu Muhammad yali wabweru wa nyumba. And the doorway was just a curtain. Era nga mumanyi ebintu by'edda ebyo tebayina nzigi naye nga oluggi lwalinga nga bw'olaba kati kateni nga yebikkawo awo. So Muhammad asked, "Is Zaid here?" And Zainab said, "No, he's not here." Muhammad n'abuuza omukulu Zaidi waali n'agamba Zainabu n'agamba omwami taliiwo. And then a wind came and blew the curtain open. Kati embuyaga nejja n'ebikula kateni eno kati bwegibikula kitegeeza oba olengera ekiri munda. And Zainab was indoors, not expecting anyone to see her. Ono Zainabu yali munda naye nga talina gwasuubira nga bw'omanyi bw'obeera mu zikatenizo nga tolina gw'osuubira nti agenda kulaba naye embuyaga. We don't know exactly what she was wearing, but it was not a lot. Wuliriza, tetumanyi bambi kyennyini kye yali ayambadde naye omukulu ono ye. So Muhammad saw her. Muhammad mbwangu n'amukubako eriiso. And he said, "Glory to God the Almighty." N'agamba ekitiibwa kiddire Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Glory to God who causes hearts to turn. Era n'agamba ekitiibwa kiddire Mukama oyaddira emitima egyo ne gikyuka. So with this, Zainab understood that Muhammad really liked her. Olw'engeri eyo gye yayogeramu ebigabo byayogeramu ebisuutasuuta ye omukyalo ono Zainabu yategeera nti omwami ono amwagadde oba amugudde. So Zaid comes home and Zainab tells him what happened. Kati omwami Zaidi ajja ewaka kati Zainabu omukyala n'amubuulira mwami bino bye bibaddewo w'otabadde.
So Zayd does what he thinks is the honorable thing. He goes to Muhammad, offers to divorce Zainab so Muhammad can marry her. Mwami Zaidi ono n'akolayo kyalowooza nti kituufu, n'agenda eri Muhammadi n'amugamba omukyala wange ono ngenda kwawukana naye, naye bwe njawukana naye amukwase Muhammadi yaba mwetwalira nga mukyala we. But Muhammad said, no, you keep your wife. Muhammadi n'agamba nedda, sigaza mukyala wo. So Zayd went back and offered her again, and Muhammad said, no, you keep your wife. Zaidi n'addayo n'amugamba ssebo, waaki tokkiriza kyegambye? N'amugamba nedda, sigaza mukyala wo. On the third time, Zayd went ahead. He knew Muhammad wanted Zainab, so he divorced Zainab. Omwami Zaidi ono ye yali awulidde ku byafaayo bya Muhammadi singa yeesiba ku kintu. Nyabuli nyanya amaliza kitutte. Kati n'agamba waayi omukyala ono kanjawukane naye. And Muhammad married Zainab. Kati Muhammadi bwe yamala okwawukana ne Zainabu, Zaidi bwe yamala okwawukana ne Zainabu, Muhammadi ye n'amuwasa. According to Aisha, you remember the young girl, the wife. Mujjukira akakyala Muhammadi ke yawasako emyaka 6 weewaawo we kaatuka ku 9 ne yeegatta nako ka Aisha. Muhammad fell into a trance. Kati awo Muhammadi n'alyoka agwa mu kwolesebwa, oba n'ayingira mu kwolesebwa. And upon coming out of the trance, he announced that God had decreed that he should marry Zainab. Wuliriza, bwe yayingira mu kwolesebwa, agenda okuva mu kwolesebwa nga ga Mukama ataddewo ekiragiro nti ye kimugwanidde okuwasa Zainabu. As you can imagine, the Muslim community considered this a scandal. Era singa owetegereza obulungi, abasiraamu bonna bakirabira ddala nti wano waliwo embeera y'okusika omuguwa oba akatyabaga. How can a godly prophet marry his daughter-in-law? Wuliriza, nga kitegeeza kitya omusajja ono nabbi wa Katonda ate amaliriza nga yeebase ne mukamwana. And Muhammad was getting lots of criticism for this. Era embeera eyo bwe yatuukawo, Muhammadi ono baatandika abantu okumukolokota ne batandika okwogera ne bagamba ono omusajja si mutuufu. This was immoral for anyone to do. Ne bagamba amazima kino teyandibadde ono, kale yandibadde mulala naye teyandibadde muweereza wa Katonda nabbi. So what do you think happened? Golowooza ki ekyatuukawo? A revelation came down. Awo haya yali eyina okugwa okubikkulirwa. This revelation is in chapter 33, verses 36 to 38. Tuligenda mu ssuula 33, abasiraamu gye bayita surati eya 33, aya ya 36 okutuuka ku aya ya 38, aya z'ennyiriri. And it says, 33, chapter 33, then olunyiriri lwa 33 paka kwa 38, 33 to 38, 36 to 38. It says this: when you, prophet, said to the man who had been favored by God and by you, keep your wife and be mindful of God. Lugamba bwe luti nti bw'aba ggwe when you, prophet, said to the man who had been favored by God and by you, bw'obanga ggwe nabbi oyogera nti omuntu ono oba omusajja ono afunye okuganja okuva eri Katonda n'okuganja okuva eri ggwe, keep your wife and be mindful of God. Sigaza mukyalawo oba sigala ne mukyalawo naye obeere mwegendereza eri Katonda. You hid in your heart what God would later reveal. Osobole okuwulira mu mutima gwo ekyo kyennyini ddala Katonda ky'abikkula. You were afraid of the people, but it is more fitting that you fear God. Era gwe wali ofunye okutya okuva eri abantu naye ng'otegeeredde ddala nti kino kye kirungi era ekireeta entiisa okuva eri Katonda. When Zayd no longer wanted her, era awo Zaidi bwe yali nga takyamwagala, we gave her to you in marriage, awo ffe ne tulyoka tumukuwa osobole okumuwasa, so that there might be no fault in believers
marrying the wives of their adopted sons. awo waleme okubeerawo obubi oba ensobi mu bakkiriza abali beetaaga okuwasa naye nga awasa omuntu gwaba tugambye ng'omuadoptinze oba ng'omuleese okubeera ewakaawo oba ng'omulonze. God's command must be carried out. Era kino kiragiro kya Katonda ekigamba nti kirina okukolebwa. The prophet is not at fault for what God has ordained for him. Era ng'amaliriza ng'agamba nti nabbi tali mu nsobi olw'ekyo kyennyini Katonda kyafuseeko amafuta oba kyeyeerondedde kyamulondedde nga ye. So basically this is a long passage, but it basically says this was God's will for Muhammad. God gave this woman to him as a wife. He has no blame. Era bwe twongera okwetegereza obulungi lunenyiri luwanvu nnyo naye nga lugamba nti bano bagamba nti ekyo kyali kituufu era omukyalo oyo Katonda yali amukoze nga wa Muhammadi. However, even with this verse, Islamic scholars have tried to remove this shame from Muhammad. Era wuliriza ne bana abasajja abeeyongedde okusoma ne bayingira buziba ne beetegereza biki byennyini ebyaliwo. Abasajja abo era bongedde okusiga ekifaananyi n'okujja obuswavu ku Muhammad naye nga bamusiga ekifaananyi ekirungi. And what they did was they declared there's no such thing as adoption. Era kye baakola bo nga bo ne bagamba bino ebintu by'okubeerako nti omuntu olina gy'omulonze oba olina gy'omujja omufuula owuwo oba omuleete mu makaago ekyo ne balyoka bakijjawo. What this means is that Muhammad didn't really adopt Zayd as his son. Naye nga amazima gali nti Muhammad teyasobola ku adaptinga Zaidi nga mutabani we. So therefore Zayd just became another man. Bambi omusajja ono yafuukira ddala nga bw'olaba omusajja omulala. And so Muhammad really was not marrying his daughter-in-law. He was just marrying a woman who had been married before. Era nga bo bongera okugeresesa nga bagamba tiyawasa mukamwana bo bagamba nedda ono yali musajja nga mulala ye yamala n'atwala ekyo kisuuliddwa kyeyatwala nga mukyala we. And the important conclusion from this is Islam does not recognize adoption. Era mu bufunze abasiraamu bo tebakkiriza bino nti twadoptinze omuntu oba twadoptinze omwana oba omuntu yenna tumwadoptinze. Obusiraamu tebukkiriza adoption. And this is all to protect Muhammad's reputation. Lwaki akabuwayiro obwo babuleeta mu ddiini yaabwe basobole okuteekako obukuumi oba okwongera okukuuma oba okusiiga ekifaananyi kirungi Muhammad. So now we're going to talk about the battle of the trench. Tugenda kwogera ku lutalo olwayise olutalo lw'etrench. The Meccans had finally had enough of these Muslims. Kati ekiseera kyatuuka abantu b'e Mekka nga bagamba tukooye tutamiddwa be bayita abasiraamu. So the Meccans gathered together all the tribes that were still in alliance with them. Ab'e Mekka bano kye baakola ne bagamba nedda katukuŋŋaanye amawanga gonna ge tukyakwatagana nago ne bagakuŋŋaanya. And this huge army marched on Medina. Era wulirize ejje kubanga baali bangi mu bungi nnyo nnyini ddala ne balyoka bakumba nga boolekera e Madiina okuva e Makka naye nga boolekera e Madiina. The Muslims were terrified. Era ekyo bwe kyatuukawo abayisiraamu bonna ne abasiraamu bonna ne babeera mu ntiisa. And they believed they were going to be wiped out. Era wuliriza baatuuka ku kiseera ne bakkiriza bati nti ekiseera kigenda kutuuka beesange nga bonna batemeddwako emitwe nga battiddwa nga tokyasobola kunoonya musiraamu n'omusanga. But among the Muslims was a freed slave from the Persian Empire. Era mu basiraamu abo bennyini mu kibinja kyabwe mwalimu omusajja omuddu eyali atoloseddwa oba yali atolose oba adduse okuva mu matwale ag'Abaperusi. And so this freed slave, his name was Salman. Omusajja ono omuddu yali atolose oyo bamuyita Sulumani. And he had experience with battle strategy of the Persians. Yali musajja mukugu nnyo nnyini ddala ng'alina obukodyo obw'okulwana entalo obw'Ekiperusi. Mujjukira Abaperusi baafugako ensi yonna kati ng'alina obukodyo bwennyini obw'Ekiperusi.
So Medina was surrounded on three sides by large boulders and mounds of volcanic rock. Kati ekitundu kino kye twalabye eky'e Madina kiri kye twalabye ekiri mambuka kyali kyetooloddwa ensozi naye ng'ensozi zino zaagayinjayinja nga mulimu enjazi ez'enjawulo bwe kyali kyetooloddwa naye ng'ensozi ssatu. These three sides were impassable for humans or animals. Ensozi zino ezaagayinja okumanya nti zaali zigulumidde nga ne bw'aba weepanka ng'oli muntu kyali kizibu nnyo okubanga osobola okusomoka okutuukayo okuyingira mu Madiina. So everyone went in and out of Medina through this fourth side. Era wuliriza buli muntu yenna yayingiranga mu Madiina obanga afuluma yayitiranga ku ludda luno olwokusatu zaali ensozi ziri ssatu kati kiri ekitundu ekibangiriza ekyokuna nga kibafulumiramu. So Salman taught them that to dig a very deep trench covering this fourth side. Kati Sulumani najja n'obukugu bwe oba n'obukodyo n'agamba tusime kye bayita oba empuku oba tuyisime gwe tuyinza okuyita basome olukonko olwo lusobole okubakonekitinga babeere nga basobola okuyingira muli. So when the Meccan army got there, their animals had never seen any kind of trench before. Kati akakodyo kano ke yabawa nti jjukira bano abasajja batambuliranga ku ŋŋamiya mbalaasi na biki ndogoyi kati ensolo zaabwe we zaatuuka ku luwonko olwo lwe baali basimye zaali tezisobola kuyitawo kubanga zaali tezirabanga ku kye bayita luwonko. So when these animals reached the edge of the trench, they would go no further. Era ensolo zino mbalaasi ŋŋamiya byonna twala tugende bwe byatuukanga wali wennyini oluwonko we lutandikira zaagamba nedda sikaakufa ne lyoka ziddayo. So the Muslims were safe inside the city and the Meccan army could not advance into the city. Era wuliriza olw'embeera ye yatuukawo nti bali abaali abasiraamu bo baali seefu ku ludda luno naye bali eri abaali mu kibuga baali bo tebali seefu. So the only fighting was each side would shoot some arrows at the other side. Olutalo lwali luddawa kati buli luuyi lwasinziranga ku luuyi lwalwo n'oluuyi ne lusinzira ku luuyi luno jjukira baali bakoze oluwonko kati nga basindika obusaale. And so eventually the Meccan army just sort of gave up and went home. Era twongera okulaba nti kati ejje ery'e Makka lyatuuka ne lirengera ne gaana eddaano tetujja kubawangula ne balyoka bawanika ne bagamba ffe katuddeyo ne beddirayo ewaka. But the result of this was that all of Western Arabia now recognized the Muslims as the strongest. Kiki ekyatuukawo oba lwaki tusoma ku kino nti oluuyi luno olulala olw'ebugwanjuba lwatandika okutegeera nti Abayisiraamu b'amaanyi era bonna ne bagamba nti bagenda kubanga bibatwala amatwala ago. More and more tribes that the Muslims would attack were converting to Islam to save their lives. Era twongera okulabira ddala nti lwe balumbagana abasiraamu bano ne bagenda mu ntalo ne balumba amawanga ag'enjawulo buli ggwanga lye baawambanga baabakakanga okuyingira mu ddiini y'ekisiraamu. So the Muslims were growing in number and in military power. Kitegeeza ki kino nti abasiraamu beeyongeranga okukula ne beeyongera kweyongeranga mu bungi si ekyo kyokka ate n'amaanyi ne bafunira ddala amaanyi ag'okulwana entalo. But there was still one Jewish tribe left in Medina. Naye nga wuliriza waaliyo eggwanga erimu lyokka lye bayita eggwanga ery'Abayudaaya eryali lisigadde e Madiina lyo nga lyabigaana n'okukkiriza byagaana okukkiriza. They had helped dig the trench. Jjukira baali bayambiddwa okusobola okusima oluwonko luno. But Muhammad thought they had been secretly negotiating with the Meccans for their safety in case the Meccans won the war. Lwaki nti bano Abayudaaya baali bayambyeko mu kusima oluwonko naye ate mu kuyamba bo balowooza nti bagezaako kuyamba bali baleme okubanga nti balumbibwa oba basobole okusigala n'obukuumi obwo bwe batwe baakirowooza. So Muhammad ordered that all the men and boys who had reached puberty, Muhammad yalowooza yes
Muhammad ordered that all the men and all the boys who had reached puberty were all to be beheaded. Era olw'embeera eyo bw'etyo Muhammad n'alyoka alagira n'aterekawo ekiragiro buli mwana yenna avudde mwene embeera ey'ekito ng'atandise okuvubukavubuka yenna bwe bamusanga wonna bamutemeko omutwe. So that day, either 600 or 900 men from that tribe were beheaded. Abasajja wakati wa 600 bonna batemekwako emitwe. The women and children were taken as slaves, Abaana n'abakyala bo baawambibwa ne batwalibwa mu buddu ne batwalibwa ng'abaddu. Muhammad chose the most beautiful Jewish woman to be one of his slaves. Era mu abo abaddu Muhammad yatunula bulungi nnyo ng'era omumanyi n'anoonyayo haki ey'okuna kati anoonyezaayo haki ey'okuna n'amutwala nga mukyala we. And the rest were sold off in the slave market. Era abo abalala abakyalakyala ne balyoka babatunda oba abaana ne babatunda mu butale obwo bw'ekiddu. So now Muhammad has destroyed all the Jewish tribes. Kati wano tulaba Muhammad atuuse kussa nti Abayudaaya bonna n'amawanga gonna ag'Ekiyudaaya gonna agasaanyizaawo. So there's an interesting story concerning Aisha. Kati waliwo olugero olunyuvu lwe twetaaga okutegeerera ddala ku Aisha. So Aisha was traveling in a caravan with some other Muslims and Muhammad and whoever. They were traveling in a caravan. Ekiseera kyatuuka Aisha mu bibinja ebyo eby'ekisuubuzi oba bye baatambuliramu ebibinja ebyo yali ayolekera wamu n'omwami we Muhammad n'abasajja ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo nga boolekera bagenda. So one morning Aisha got up and she went out some distance from the camp to relieve herself. Ekiseera kyatuuka oba enkya olunaku lwatuuka enkeera olunaku lumu ku makya omukyalo ono n'azuukuka. Bw'azuukuka aba fulumye bw'ati mu kibinja ekyo n'agendako walawalako asobole okwetooloza nga bw'omanyi omuntu bw'anaayetoolooza. She came back to the camp and realized her necklace was missing. Era bwe yagenda okwetooloza agenda okukomawo eno mu kibinja kyabwe oba mu kampu yaabwe agenda okwetegereza obulungi ng'akanekiresi ke tekakyali mu bulago kamuguddeko. So she retraced her steps looking for the necklace. Era nga bw'omanyi kiro kiraka kyali kya muwendo n'agaana edda sijja kufiirwa kanzireyo mangu kipayopayo ndabe nga nfuna akakuufu kange kano akazzeeko mu bulago. Eventually she comes back to where the camp was. Kati bwe yamaliriza n'akomawo ddala eno mu matwale gaabwe ge baalimu. And she found that the caravan had left. Era agenda okutuuka bwe yatuuka wali eri we baali basinziridde oba we baali bawumuliddemu yagenda okusanga ng'ekibinja kyeyongeddeyo. As it happens, a young man had something similar happen and the caravan left him behind also. Era mu kiseera ekyo kyennyini waaliyo n'omulenzi omuvubuka omuto kale muvubuka naye yali ayina ndowooza ekyali kimubuzeeko n'agezaako okudduka kipayopayo asobole okufuna ekyo kye yali asudde. Kati mu ngeri eyo naye agenda okutuuka bw'ati mu kampu yasanga naye bamulese kati bantu babiri balekeddwa. So Aisha and this young man travel together and catch up with the caravan. Kati Aisha n'omuvubuka ono omuto ne balyoka batambula bombiriri basobole okugobaagobako batuuke ku bali ekibinja kiri ekibadde kibalese bwe baakola. So you can imagine rumors started circulating about what Aisha and this young man might have been doing together. Kati awo olugambo ne lutandika okutambula naye nga lugambo lutegeeza ki nti Aisha ono n'omuvubuka ono jjukira Aisha kaali kawala kakyali katoototo n'omuvubuka ono ki ekibakeereyesezzeeyo balina okuba nga balina kibadde bakola. So many in the Muslim community believed they had done something wrong together. Kati mu matwala ago gennyini ag'Abasiraamu bo bakkiriza olugambo olwo lwasaasaana ne bagamba nedda Aisha ono n'akavubuka kano waliwo ekibaddewo balina kye bakoze. One of the most vocal accusers of Aisha was Ali, Muhammad's son-in-law. Wuliriza
era nga bw'omanyi nti mu bitundu mubeeramu abantu nga bo boogerayogera nnyo kati waliwo eyalumiriza n'agamba nze mbakakasa naye ng'ono yalumiriza n'agamba Aisha oyo ekimukereyesezza eri bamaze balina bye bava okukola naye oyo omwami bamuyise bamuyise Ali naye nga Ali ono kizibwe cousin and a son-in-law of Muhammad kizibwe wa Muhammad. So there's all the talk. Everyone is talking and gossiping, and did Aisha and the boy do something or did they not? Emboozi eyo negenda ng'esaasaana abajeregerera abaseka Aisha mukamukulu bambi kirabika ebintu bigweredde eyo olaba batuuse leeti ne batuuka n'okubaleka emboozi n'esaasaana abalanga baga kituufu bamu nga bagamba si kituufu. Now Muhammad did not take sides. Era ekiseera kyatuuka Muhammad n'agamba owaayi sijja kubeerako oluyi lwe nja kukwata. This made Aisha very angry. Kino ne kireetera Aisha okunyiiga. Because Aisha expected Muhammad to defend her honor. Kubanga Aisha ye yali asuubira nti omwami we yandibadde adda ku ludda lwe kale n'amuwolereza n'abeerako engeri gy'amulwaniramu. So now Muhammad finds that his favorite wife is very angry at him. Ekiseera kituuka Muhammad n'amanya nti mukyala we yali asinga okubanga gw'ayagala ennyo ate amunyiigidde. So what do you think happened? Golowooza ki kyennyini ekyatuukawo? A revelation came down. Haya yali eyina okukka. And the revelation said that Aisha is innocent. Era haya yo bwe yakka oba okubikula bwe kwakka kwali kutegeeza nti Aisha talina musango. And it said there's a terrible punishment coming for everyone who spread these rumors. Era nga wulira nga kigambibwa singa osigala ng'otambuza olugambo olwo ekibonerezo ekinene oba ekisingayo okubeera ekibi kye kigenda okujja gy'oli. Aisha never forgave Ali. Wuliriza, Aisha teyasonyiwa Ali. Jjukira Ali olwo kizibu wa Muhammad kati teyasobola kumusonyiwa. And this will come into play later, as we will see. Era tujja kwongera okwetegereza kano kanootinge tujja kulaba ekyatuukawo mu maaso eyo. So Muhammad and some of the Muslims decided that they were going to travel to Mecca to make the pilgrimage. Era ekiseera kyatuuka Muhammad n'abamu ku basiraamu abalala ne bagaana edda katuddeyo e Makka tugende tulamage. The Meccans would not allow them into the city. Era wuliriza abantu b'e Mecca kuba Muhammad baali bamukooye nga tebasobola kumukkiriza n'abasajja bo kuyingira ekibuga. So Muhammad entered into a treaty with the Meccans. Lwaki kati ekiseera ekyo bwe kyatunga bamulemesezza n'agamba tuyingire bakole omukago tukole omukago basobole okumukkiriza okuyingira e Makka. If you would like to write down the name of the treaty, it's the Treaty of Hudaybiya. Kati omukago ogwo gwe baakola baguyita omukago ogwe Hudaybiya. The treaty said that the Muslims and the Meccans would be at peace for 10 years. Era omukago ogwo gwe baayingiramu gwali gutegeeza nti abasiraamu wamu n'abantu b'e Mecca bagenda kutambulira mu mirembe naye emirembe egyo gya myaka 10. And starting the next year, the Muslims could come once a year to Mecca to make the pilgrimage. Era wuliriza olw'ensonga eyo nga bongera okugamba nti okutandika ku mwaka ogujja abasiraamu bajja kubanga bajjanga e Makka buli mulundi gumu mu mwaka basobole okulamaga. And when they came, the Meccans would vacate the city for 3 days. Era wuliriza omukago guno gwali gwongera okutegeeza nti singa abasiraamu bajja mu kibuga nga bazze okulamaga bo bano abantu b'e Mecca baali balina okubaviira babaviira ennaku 3 bano basobole okukola okulamaga kwabwe bamala okugenda bano balyoke beddire mu kibuga. Some of the Muslims were furious at Muhammad over this treaty. Abamu ku basiraamu bambi ne bongera okunyiiga ne banyiigira ddala olwa kino ekyali kigenda mu maaso. Because they felt like they were the stronger army and they could have conquered the Meccans and gotten huge amounts of spoils.
era ku basirikale bano abamu bo baakaayana ne bagamba nedda lwaki tuyingira mu mikago ne tudda mu kuteesa ne bali eri be tusobola okwekubira kubanga tulina amaanyi mangi tusobola okubakwata ne tubakuba ate ne twetwalira ebyobugagga byonna ebiri mu Makka. So with these Muslims very, very angry at Muhammad, abasajja bano baatuka ekiseera abasirikale bano abasiraamu ne banyiigira Muhammad. what do you think happened? Gwolooza ki kyennyininyini ekyatuukawo wangi? A revelation came. Awo kubikkulira kwali kulina okukka. The revelation said, Hayange egudde. this treaty was a great victory for you Muslims. Wulira Hayene egamba bweti nti omukago guno gwe tuyingiddemu kya buwanguzi nnyo gindi ddala gye muli mmwe abasiraamu. I protected you from those who would have harmed you. Nti kubanga mbakuumye okuviira ddala ku abo bennyininyini abandibadde babakosa oba bandibadde babasaanyaawo. And do not worry, there's many great gains coming to you in the future. Era yeno neeyongera okubategeeza nti temweraliikira temwongera kweraliikirira kubanga amagoba mangi gagenda kujja gye muli eri mmwe abantu mmwe ab'Obuyisiraamu. This revelation was fulfilled only 6 weeks later. Era okubikkulirwa kuno kwatuukirizibwa nga wayiseewo sabbiiti 6. The Muslims attacked a Jewish village called Khaybar. Abasiraamu bano baatuuka ekiseera ne bagenda balumba ekyalo eky'Abayudaaya kye bayise Khaybar. So they attacked Khaybar and they killed the men and took the women captive. Bwe baalumba ekyalo ekyo Khaybar eky'Abayudaaya bwe bamala okirumba ne balyoka bawamba abakazi ne bakola ki n'abasajja ne balyoka batwala ng'abaddu. But the Muslims knew that the village's treasure was hidden somewhere. Era abasiraamu bano bo baamanya nti ebyobugagga byonna eby'ekibuga ebyo bambi tebaasobola kubisanga byali birina we bikeekeddwa byali balina gye babiterese. So they found the man who was in charge of protecting and maintaining the treasure. Kati mu ngeri eyo ne basuula omusajja eyali akuuma ebyobugagga ebyo era yali abirabirira. And they demanded to know, where is the treasure? Ne balyoka bamuteeka ku nninga tubuulire ebyobugagga bino biri luddawa. He would not tell them. Bambi omusajja ono n'agamba nedda sijja babuulira. Muhammad said, if you don't tell us, we're going to kill you. Muhammad n'agamba nti bw'oba totubuulira genda kutta. So along about this time, some of the Muslim soldiers found a bit of the treasure. Era ebbanga bwe lyeyongera okuyitawo abamu ku basirikale ab'Ekiyisiraamu bagezaagezaako okutambula ne wali ne babeerako ebyobugagga ebimu si byonna ebimu bye baasobola okuzuula. So again Muhammad said to the man, where's the rest of the treasure? Muhammad n'ayogera eri omusajja ono bambi mbuulira ebyobugagga biri ebirala biri luddawa. The man would not say. Omusajja n'agamba nedda. So Muhammad ordered that he be tortured until he gave up the location of the treasure. Kati Muhammad n'alyoka atowa wooda n'agamba nti omusajja oyo mumunyigirize mumuteekeko embeera enkakkali oba obundooyo obwo musobole okuba nga mumwogeza okutuusa bw'alibanga akooya obulumi ababuulira obugagga obwo gye buli. So they stripped the man and they built a fire on top of his chest. Omusajja ono baamwambula ne bamuggyamu essaati. Bamala omwambula ne balyoka bakwata omuliro ne balyoka bagukuma ne baguteeka wano mu kifuba kye wakati wano. And when the fire had So when the fire had almost killed him, they beheaded him. Era omuliro guno gwali nga gunaatera okumutta ne balyoka bamutemako omutwe. That evening, a woman from Khaybar, akawungeezi ako omu ku bakyala abava mu kyalo kino kye bayita eky'Khaybar, whose husband, father, and brothers had been killed that day, nti omwami we ne kitaawe baali battiddwa olunaku olwo lwennyini, came to the tent where Muhammad and his closest companions were sitting. Najja mu weema Muhammad mwe yali atudde wamu n'abo abasajja ab'oku lusegere be bwe yali atudde nabo. And she offered to cook dinner
for Muhammad and his friends. Bambi mwana muwala ono n'agamba ngenda kufumbira ekijjulo oba ekyeggulo ekyo naye ng'agenda kimufumbira ye wamu n'abasajja be. Now, if I were Muhammad, I would have been very suspicious of this offer. Era singa nali Muhammadi nandibadde ngamba ono lwaki azze kumpa kino okujja okutufumbira ekijjulo, yandibanga bamusindise. But apparently Muhammad was not suspicious. Mwana atwera ekikwewuunyisa, Muhammad talina kye yalowooza, ye yakkiriza ndowooza bukkiriza. So he agreed that the woman could prepare dinner that night. N'agamba nedda mwabala temubaako kye mukwatako, mwana muwala ono oba omukyalo ono yaba atufumbira ekijjulo. So the woman prepared a roasted lamb and brought this to Muhammad's tent. Era omukyalo ono yabafumbira ekijjulo kya mwana gwa ndiga naye ng'agukaliridde bulungi nnyo n'alyoka aleeta mu weema ya Muhammad. One of Muhammad's companions took some of the lamb and took a bite. Omu ku basajja bano abali ku lusegere ba Muhammad baakwata ku bifi ekifi ekyo ng'amaze okikonyolako n'alumako ko. And he immediately began showing signs of poison. Mu bwangu awo n'atandika okugira bbulu ejjovu n'abimba ejjovu naye nga biraga nti birabika ebyokulya bino bibaddemu obutwa. Muhammad had taken a bite, but he had not yet swallowed it. Ne Muhammad yali already alumye naye yali tannaba kumira nga bikyali mu kamwa. So he spit it out. Mu bwangu n'awandula And he said, "This lamb informs me that it has been poisoned." Era wuliriza n'agamba nti kati guno omwana gw'endiga guno guntegeeza nti guteereddwamu obutwa. So Muhammad did not die that night from poisoning. Ekiro ekyo Muhammad teyasobola kufa oba nti oba afudde obutwa. But Muslims believe that he got some poison into his system that eventually killed him 4 years later. Wuliriza abasiraamu bo bagamba nti obutwa buno newankubadde teyafiirawo mbagirawo naye obutwa buno bwamuyingira ne bumusensera mu musaayi gwe bwamaliriza nga bumusse nga wayisewo emyaka 4. So from this point, the Muslims attacked all the remaining villages and the remaining tribes. Era olw'ensonga eyo kuba nti baali bamwegezezzaamu okumutta, kati abasiraamu ne balyoka bambala ekiruyi n'obusungu ne balumba ebyalo byonna ebyali bisigaddeyo byonna ne babirumba n'obusungu. And they were told, "If you convert to Islam, we will not kill you." Era nga babagamba nti bonna be baali bawambye singa mukkiriza okukyuka ne muva mu bibyo mubadde musinza naye ne mugenda muyingira mu busiraamu temujja kuttibwa. So by this time, the Muslims were far more powerful than the Meccans, and the Meccans were pretty much alone. Era wuliriza olw'ekiseera ekyo ekyatuukawo abayisiraamu baafuuka b'amaanyi ate nga bangi naye nga bano abantu b'e Mekka nga tebayina kati bantu be basobodde kuyingira nabo mu mukago kuba bali bonna baali babakubyekubye bano nga basigadde bokka ku bwannamunigina ab'e Makka. So in the year 630, mu mwaka ogwa 630 the Muslims gathered an army of 10,000 soldiers and went to attack Mecca. Abasiraamu bano baakuŋŋaanya ejje eri abalwanyi omutwalo mulamba gugende gulumbe ekibuga ekyo beekyalo ekyo eky'e Makka. The Meccans saw that they were going to be killed. Ab'e Makka we baatunula bwe batyo okumanya omutwalo mulamba guba mungi baatunula ne bagamba nedda singa tuyingira mu lutalo tujja kumaliza tufudde. So they surrendered and became Muslims. Era ne bagamba okusinga okufiira awo okufa obufi nga batutema n'ebitala katukkirize batutwale ate tumalirize nga tufuuse abasiraamu. The only Meccans who were killed were a few who decided to try to fight. Ab'e Makka abantu ab'e Makka abatonotono be baasobola okutta be bamu ku batono abagezaako okuguguba ne bagamba katuyingire mu ntalo tebajja kumala gatutwala bwe batyo. And a few poets that they had not previously killed. Era n'abala ku batonotono be batta be batontomi abwe baali batasse ku guli omulundi kati bano abatontomi baabakwata nabo ne balyoka babatta. But there's one man
that we want to mention specifically. waliwo omusajja omu amazima nga ye twetaagirira ddala okumwogerako oba okumutunuulira. This man's name erinnya ly'omusajja ono is Abisar. ayitibwa Abisar. Abisar had been a secretary for Muhammad. ono Abisa yali muwandiisi wa Muhammadi. And Abisar would write down some of the revelations that Muhammad would recite. Abisa ono yekiyakolanga yawandiikanga buli kubikkulirwa kwonna Muhammadi kwe yayatula oba kwe yayogeranga n'akamwa ke. Sometimes when Abisar heard the revelation and was about to write it down, ebiseera ebimu Abisa bwe yawuliranga okubikkulirwa okwo n'agamba kampandiike bwe yali nga anaatera okuba nga agenda kuwandiika. Abisar would say to Muhammad, kati Abisa ono n'alyoka agamba Muhammadi, instead of these words, why don't we change that and say this instead? nga bw'omanyi era abawandiisi, era n'amugamba mu kifo kiwandibadde oyogera ebigambo bino oba tuwandiika ebigambo bino, lwaki tetubikyungululamu oba ne tubikyusaamu ne tukozesa ebigambo bino ebisobola okujjaawo. And Muhammad would agree to the changes to the revelations that Abisar suggested. Era olw'embeera eyo Muhammad yali alina okukkiriza okukyusaamu ku bigambo ebirina okuwandiikibwa naye nga Abisa yaleese ekiteeso ekyo. So eventually Abisar concluded mu bwangu Abisa ono n'amaliriza mu bufunzi that if Muhammad allowed him to make changes to the revelations, that they must not have really come from God. Abisa yayogera mu bigambo bye bw'abanga Muhammad nabbi agamba nti avudde eri Katonda ng'amukkiriza okukyusa mu bigambo byennyini byagambye ebivudde eri Katonda ng'abimubikkulidde, kitegeeza si nabbi mutuufu avudde eri Mukama. And so Abisar left Islam, left Muhammad, and went back to Mecca. Era Abisa ono kye yakola n'agamba omusajja ono mutegeerere ddala n'alyoka yawukana naye n'addayo e Makka. And so Muhammad wanted to execute him for this. Kati Muhammad n'anyiiga nnyo nnyini ddala n'agamba ono yeetaaga kuttibwa. But some of the Muslims persuaded Muhammad not to kill him. Abamu ku basiraamu abaali bamwetoolodde ne bagamba mbi tomutta omusajja oyo. This account of Abisar bino byonna bye tuli mu kusomako ebya Abisa is very difficult for Muslims. Bannyamu ne bassebo ebiwandiiko byonna bye tulaba ebyogerwa ku Abisa bizibu nnyo nnyini ddala eri abasiraamu. Now I will say 99% of the Muslims know nothing about this. Era kino nkibagamba 99 ku buli 100 abasiraamu bino tebabimanyi. In fact, 99% of the Muslims know little or nothing of all this history we've talked about. Era wuliriza ne bino ebyafaayo bye tuli mu kusomako wano 99 ku buli 100 abayisiraamu ne bamaseeka bamufuti bino oyinza okusanga nga tebabimanyi. But this situation with Abisar means that the revelations were not word for word God's eternal word in heaven. Era wuliriza omwami ono Abisa naki kyennyini kye yatuukako ye yategeera nti kigambo ku kigambo nnyukuta ku nnyukuta byali tebiri kubikkulirwa kwennyini okuva ku kigambo kya Katonda ekiva mu ggulu. Muhammad allowed him to make edits to the revelations. Nga bw'abanga yali avudde eri Katonda nga Muhammad ajjawo ate obuyinza nga nabbi omulimu gwe gwakwogera kiba bamugambye ajjawo ate obuyinza okugamba nti katukkirize tukyuseemu wano tukireete mu ngeri bweti esanyusa. There's a very famous man named Nabil Qureshi. Waliwo omusajja wattutumu nnyo ayitibwa Nabil Qureshi. His last name Qureshi comes from Quraysh, the name of the tribe, the big tribe in Mecca. Erinnya lye erisembayo Qureshi liva mujjukire nga tutandika jjo eggwanga lye tugamba Muhammad yazaalibwamu erye Quraysh. He, as a Muslim, used to debate Christians over
Islam being true and Christianity false. ye omusajja oyo gwe tubadde tulaba oba gwe batugambyeko baatuukanga mu biseera ne wabeerawo empaka oba okuwakana oba ziwattuuyo naku zo bazita ziwattuuyo wakati w'abayisiraamu n'abakristaayo nga bagamba ani mutuufu oba ani yawubwa. But over the course of a 4-year friendship with a Christian, wuliriza pardon over the course of a 4-year friendship that Nabil Qureshi had with a Christian, emyaka egyenda gye yali Nabil ono gwe yali amaze nga akwatagana n'abakristaayo oba nga batunka mu ngeri ey'okuwakana, he learned about this account of Abisar. yatuuka ekiseera n'azuula oba n'ategeera nti waliwo ebimu ku bikwata ku musajja ono Abisa. This account of Abisar so shook his faith in Islam era bwe yazuula ebintu bino Abisa na conclusions ze yakola n'afuna entiisa era omusajja ono n'awulira n'afuna n'ekyekango munda mu ye, that he converted to Christianity. era owuliriza omusajja ono n'amaliriza ng'ebyobusiraamu abivuddemu n'agaakanzireyo mu bukristaayo, And he began debating yakyuka n'afuuka omukristaayo. Yes. So Nabil Qureshi began debating as a Christian against Muslims. Kati Nabiru wuliriza kati wano we wali akati abaga. Nabiru yali alozezzaako obusiraamu naye ate wulira n'akyuka n'afuuka omukristaayo. Kati ate amala okukyuka ate ye n'atandika okuyingira mu debate wa muziwattuuyo wamu n'abasiraamu abo ng'avuganya nabo mu kuwakana okwo. Nabil Qureshi was a medical doctor. Omusajja ono yali musawo, medical doctor. Unfortunately, a few years ago, he passed away from stomach cancer. Ebyembi bambi mu myaka emitono ennyo egyayita egyaddako awo yamaliriza ng'afudde olwa kookolo ow'omu lubuto. But he has a couple of books that are out there available if you are interested in reading about his conversion to Christianity. Era waliwo ebitabo bingi nnyo ebiwandiikiddwa ku musajja oyo bw'obanga oli musomi mulungi oyagala kwongera kuyiga ku ebyo osobola okubisomako ng'engeri omusajja oyo gye yakyuka n'ayingira mu bukristaayo banaafuka omukristaayo. So after the Muslims have now taken Mecca, kati abasiraamu tulabye nti kati Makka bagiwambye eri mu mikono gyabwe bagitutte. they went to the Kaaba and they destroyed all the idols. Kati baagenda mu Kaaba yonna yonna ne bagisaanyaawo n'ebibumbebumbe byonna ebyalimu byonna ne babikuba ku ttaka. There's one more thing we're going to mention about Muhammad's time in Medina. Waliwo ekintu ekinyuvu kye twagala okwogerako nga nga kyo kyogera ku budde oba ebiseera ebya Muhammad bye yali ng'ali Madiina. The Muslim source books say that Muhammad was bewitched by a Jewish sorcerer. Era wuliriza abamu ku basajja bagamba nti Muhammad ono ayinzika okuba nga yali alogeddwa omu ku basajja oba abamu ku bafumu oba abalogo abali Abayudaaya. This Jewish sorcerer put a black magic spell on Muhammad. Nti omusajja ono Omuyudaaya naye nga musamize yamukba eddogo ne liryoka limwambala. And Muhammad believed that he had done things that he had not done. Era kiseera kyatuuka Muhammad nga yakkiriza bw'ati nti akoze ebintu ebimu ku byali akoze nga mwana atusi byali alina okuba nga byakola. And he believed that he had had sexual relations with his wives when he really had not. Era wulira yatuuka ekiseera n'atandika okukkiriza nti yafuna okwegatta ne yeegatta ne mukyala we naye ng'ate mu ngeri entuufu yali teyeegasse nabo. So the reason I mentioned this Ensonga lwaki njogera ku nsonga eno is how could as Muslims think about Muhammad and who he was, kijja kitya engeri abasiraamu gye balowooza ku Muhammad kiki kyali. how could this most favored prophet of God be subject to this magic spell? Nabbi ono gwe tugamba afunye okuganja okungi okuva eri Katonda n'aba nga bamubye eddogo ne liba nga ate atambulira ku mbeera ya ddogo ng'alogeddwa.
This should be totally impossible in the way of Muslims thinking. Kino kitegeeza ki? Kino kirina okuba nga